লেন্স বা ক্যাটারাক্ট সম্বন্ধে জানতে গেলে আগে প্রথমে নোটটা জানতে হবে, তারপরে হচ্ছে যে এক্সট্রা যে ছবি ইমেজ বেসড রয়েছে সেগুলো জানতে হবে। ব্লু ডট ক্যাটারাক্টটা হচ্ছে মোস্ট কমন কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট, প্রথম ছবি। তারপরে হচ্ছে ক্যাটারাক্টটা পার্বুলেন্টা, পাউডারি অ্যাপিয়ারেন্স। তারপরে হচ্ছে মোস্ট কমন কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট হুইচ কজেস ডিমিনিশ লস অফ মার্ক ডিমিনিশন অফ ভিশন, ওটা হচ্ছে ল্যামেলার বা জুনুলার ক্যাটারাক্ট এইটা। আর তারপরে ফ্যাকোলাইটিক গ্লকোমার ছবি আছে। ফ্যাকোলাইটিক গ্লকোমা হচ্ছে মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন অফ দ্য ম্যাচিওর ক্যাটারাক্ট, হাইপার ম্যাচিওর মর্গ্যানন ক্যাটারাক্ট। তারপরে হচ্ছে ছবিটা হচ্ছে কিউনিফর্ম ক্যাটারাক্ট, পেরিফেরিতে হয়। আর কর্টিকুলার কিউনিফর্ম ক্যাটারাক্টের ছবি আছে। তারপরে হচ্ছে ডায়াবেটিক স্নোফ্ল্যাক ক্যাটারাক্ট বা স্নোস্টর্ম ক্যাটারাক্ট। তারপর এখানে কী হয়, ডায়াবেটিকে এনএডিপিএইচ পাথওয়েতে অসুবিধা হয়। তারপরে হচ্ছে গ্যালাক্টোসেমিয়াতে অয়েল ড্রপলেট ক্যাটারাক্ট দেখা যাচ্ছে পরের ছবিটাতে। তারপরে হচ্ছে কেপ রিং সানফ্লাওয়ার ক্যাটারাক্ট দেখা যাচ্ছে, উইলসন ডিজিজে দেখা যায় এটা। তারপরের ছবিটা হচ্ছে রোজেট ক্যাটারাক্ট, এটা ব্লান্ট ট্রমাতে দেখা যায় রোজেট ক্যাটারাক্ট। এটা হচ্ছে ভয়েসিয়াস রিং, এটাও ব্লান্ট ট্রমাতেই দেখা যায়। তারপরে একটা কোশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস করা যাক। প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে একটা রুটিন অপথলমিক্যাল চেক আপে একজনের যদি বাইলেটারাল ওয়াই শেপ লেন্স ওপাসিটি দেখা যায় তাহলে এবং উইথ ডায়াগনোস করেছে এবং উইথ সুচার ক্যাটারাক্টস, তাহলে হুইচ জোন অফ দ্য লেন্স নিউক্লিয়াস ইজ নট ইনভলভড হিয়ার? The primary fibers in the embryonic nucleus of the lens do not form Y-shaped structures. The image shows the bilateral cataract in the Y-shaped sutures of the lens and Y-shaped sutures of the lens. These are very slowly progressive congenital cataract and do not require any surgical intervention. Now, types of lens nucleus in their age of development. Embryonic কি হয় 1 থেকে 3 মাসে, vital 3 মাস থেকে gestation till birth, and infantile হচ্ছে from birth to puberty. As lens fibers grow anteriorly and posteriorly, a pattern emerges where the ends of the fibers meet. These patterns of the cell association are known as sutures. Y-shaped sutures are recognizable at about 8 weeks of gestation. তারপরে কি আছে, ascorbate and alpha tocopherol are maintained in the lens in the reduced state by glutathione. The continuous entry of the optical radiation into the lens, especially ultraviolet, makes the lens particularly susceptible to photochemical reactions, leading to the generation of reactive oxygen species. And protection against damage induced by reactive oxygen species is achieved by a complex antioxidant system that relies heavily on superoxide dismutase, ascorbate, catalase and glutathione peroxidase. তারপর একটা ছবি দিচ্ছে, একটা 33-year-old lady deliver করেছে একটা বেবি গার্ল with a rash as shown below and patent data sartorius রয়েছে। What is the type of cataract is seen in this cataract? Nuclear pearly cataract, কারণ এটা হচ্ছে একটা ব্লুবেরি মাফিন রাস দেখা যাচ্ছে ছবিতে এবং পেটেন্ট হচ্ছে আসলে লিড টু ডায়াগনোসিস অফ কনজেনিটাল রুবেলা। দ্য ক্যাটারাক্ট ইন কনজেনিটাল রুবেলা syndrome is pearly white nuclear cataract which is progressive. Ocular effects of the rubella as microphthalmia, rubella cataract, angle closure glaucoma, nuclear pearly cataract and salt and pepper fundus. They are most common ocular feature of rubella due to diffuse chorioretinitis. The image given below shows the bilateral cataract in congenital rubella syndrome. The image given below shows the salt and pepper fundus. Next question যাই, তার আগে এটাই বলে নিই, congenital rubella syndrome. The triad of Gregg in congenital rubella syndrome include sensorineural hearing loss, nerve deafness in single most common finding among infants with congenital rubella syndrome. Congenital cataract, congenital heart disease is the most common cardiac defect in patent ductus arteriosus. Maximum damage to the fetus occurs in the first trimester. Infection in the second trimester causes only deafness and infection occurs after 16 weeks. There are no major abnormalities. Diagnosis হচ্ছে presence of IgM rubella antibodies in the infant shortly after birth or persistent of IgG antibodies for more than 6 months. The given image shows bilateral cataract in an infant with congenital rubella syndrome. Rubella ki also called as German measles. Causative organism belong to family Togaviridae and period of infectivity হচ্ছে -5 to +6 days after the onset of rash and ড্রপলেট ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে হয় এবং ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকে 2 থেকে 3 সপ্তাহ। র্যাশ অ্যাপিয়ার হয় ডে 1-এ এবং 4 চেম্বার স্পটস দেখা যায় হুইচ আর টাইনি রোজ কালার্ড লেশনস ইন দ্য ওরোফ্যারিংস
আর তারপরে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য পোস্ট ইনফেকশিয়াস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। দ্য মোস্ট সিরিয়াস কমপ্লিকেশন ইজ এনসেফালাইটিস অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন কী হয়, লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড RA27/310 অফ দ্য রুবেলা ইউজ করা হয়। পরের ছবিটা হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি অ্যাপিয়ারেন্স দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে মায়োটোনিক ডিস্ট্রফি। তারপরের ছবিতে কী আছে, একটা 65-year-old লেডি প্রেজেন্টস টু দ্য অপথলমোলজি ওপিডি উইথ দ্য ফাইন্ডিং অ্যাজ শোন বিলো। সি ইজ ডায়াগনোসড রাইট সাইড সেনাল ক্যাটারাক্ট আইডেন্টিফাইড বাই দ্য স্টেজ। এটা মরগ্যাগনিয়ান ক্যাটারাক্ট। এই ছবিটা হচ্ছে কিউনিফর্ম ক্যাটারাক্টের ছবি। তারপর একটা ছবিটা হচ্ছে কিউনিফর্ম ক্যাটারাক্টের ছবি। তারপরে চলে আসি পরের কোশ্চেনে। না, ওইটা ইউনিফর্ম ক্যাটারাক্টটা কি, ওবাসিটি ইন দ্য পেরিফেরাল অ্যান্ড হেন্স অবজেক্টস ক্যান বি সিন ইন ব্রাইট লাইট ডিউরিং ম্যাসিস। The loss of the ability to see objects in bright light are features of posterior subcapsular cataract, visually handicapping, cubiform cataract, and nuclear cataract. This is because the cataracts present with the central opacities. When a person is exposed to bright light, the pupil undergoes miosis constriction. These central opacities come to lie directly in the path of axial rays and allowing no transmission of rays. Therefore, there is an inability to see objects in bright light. However, in dim light, where there is mydriasis, dilation of pupil, some rays may pass around the opacity, leading to an improvement in dim light vision. Furthermore, the following conditions mainly present with the posterior subcapsular cataract and therefore have a similar clinical features: complicated cataract, steroid-induced cataract, radiation, এগুলো। Cataract surgery with an intraocular lens implantation is the treatment of choice for congenital cataract. It involves an ECCE with primary posterior capsulorhexis and anterior vitrectomy. After removal of the cataract lens, a posterior chamber intraocular lens is implanted. The critical period for the development of the fixation reflex in both unilateral and bilateral visual deprivation disorders is 2 to 4 months of the age. Thus, any cataract dense enough to impair vision must be dealt with before the age, and earliest possible time is preferred. Bilateral dense cataract early surgery by 4 to 6 weeks of age, and unilateral dense cataract involving visual axis urgent surgery within a day. Intracapsular cataract extraction is contraindicated in children কারণ ওই উইগাস লিগামেন্টের জন্য। তারপরে কোশ্চেন আছে femtosecond laser assisted cataract surgery নিয়ে। is best available procedure presently for cataract surgery. It is a micro incision cataract surgery or a micro phacoemulsification where a femtosecond laser is used. Micro incision cataract surgery refers to the phacoemulsification techniques that can be performed through a micro incision less than 2 mm. Phaconite is a term for bimanual micro phacoemulsification done with the needle incision technique through an incision of less than 1 mm. The ideal age for cataract surgery in children 4 থেকে 6 সপ্তাহ, because 6 weeks is the critical period of visual maturation in children. Unilateral cataract is more dangerous than a bilateral cataract because the risk of amblyopia is greater. Undercorrection of intraocular lens power is needed in children. In children less than 2 years of age, in unilateral cases, primary implantation is indicated as soon as the patient is fit for anesthesia, ideally between 2 to 3 months of age, and the power is undercorrected by 20%, and the earlier surgery is done, the better the chance that deep amblyopia can be overcome. After the cataract has been aspirated and elective posterior capsulectomy, anterior vitrectomy is performed. The posterior chamber IOL is inserted through the scleral tunnel and which is prepared in advance. Sulcus implantation is indicated in neonates and infants less than 1 year of age. In children between 2 to 8 years of age, an IOL is implanted but power is undercorrected by 10%. And in the bag IOL is chosen for children above 1 year of age because they are less likely to need IOL exchange. Beyond 8 years, IOL power is the same as the calculated value. তারপর হচ্ছে SICS সেট ক্ষেত্রে কী হয়, সেলফ সিলিং স্কেলোকর্নিয়াল টানেল ইনসিশন দেওয়া হয় এবং ইসিসিতে ইন দিস টেকনিক দ্য মেজর পোর্শন অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুল উইথ দ্য এপিথেলিয়াম নিউক্লিয়াস অ্যান্ড কর্টেক্স রিমুভ করা হয় এবং লিভিং বিহাইন্ড দ্য ইনট্যাক্ট পস্টেরিয়র ক্যাপসুল। Phacoemulsification লেংথটা ভ্যারি করে 1.5 থেকে 2.4 মিলিমিটার। দ্য অপশন ক্লোজেস্ট টু দিস অ্যান্সার ইজ 2 থেকে 2.5 মিলিমিটার। Phacoemulsifier acts through hollow 1 mm titanium needle which vibrates by at an ultrasonic speed of 40,000 times a second, thus emulsifies the nucleus. Length of the incision in various cataract surgeries are phacoemulsification 1.5 থেকে 2.4, micro phacoemulsification 1 থেকে 1.5,
আইসিসিতে 12 থেকে 14 আর ইসিসিতে 8 থেকে 12। The most important factor in prevention of post-operative endophthalmitis হচ্ছে periodic prevention of the povidone iodine. Post-operative endophthalmitis is most commonly caused by Staphylococcus epidermis and flora of the eyelids and conjunctiva are the most frequent source. Other potential sources include contaminated solution and instruments, environmental air, and the surgeon and the other operating room personnel. So, and prophylaxis insertion of 5% povidone iodine into the conjunctival fornices and leaving the undisturbed for at least 3 minutes prior to the surgery, and scrupulous preparations of the surgical site, treatment of pre-existing infections such as blepharitis, and antibiotic prophylaxis, intracameral cefuroxime 1 milligram in 0.1 ml injected into the anterior chamber at the end of the surgery, and posterior operative subconjunctival injection can achieve bactericidal levels in the AC for at least 1 to 2 hours. Preoperative topical fluoroquinolone antibiotics are frequently given in regimens from 1 hour to 3 days before surgery. Differential diagnosis of post-operative endophthalmitis key written lens materials in the AC and vitreous hemorrhage, post-operative uveitis, and toxic reaction of the use of the inappropriate or contaminated irrigated fluid for viscoelastic substance and complicated or prolonged surgery. তারপরে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে পেন অ্যান্ড ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স রয়েছে এবং হাইপোয়ানের ছবি আছে। কী করতে হবে? ইন্টারভিট্রিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। এটা এন্ডোপথ্যালমাইটিসের ছবি। সিস্টেম অ্যান্টিবায়োটিক এখানে কোনো রোল নেই। তাহলে হচ্ছে হুইচ ইজ দ্য বেস্ট রিগার্ডিং ট্রিট ফর ক্যাটারাক্ট সার্জারি? ব্যালান্স সল সলিউশন প্লাস গ্লুটাথায়ন। A 60-year-old lady undergoes cataract surgery. How many weeks following surgery are spectacles prescribed? মানে 6 সপ্তাহ পর সার্জারি, 6 সপ্তাহ পর প্রেসক্রাইব করা হবে। তারপরে একটা কোশ্চেন দিয়েছে 71-year-old diabetic WHO old diabetic who underwent uncomplicated cataract extraction with PCI implant 15 days back present with painless decreased vision in the operated eye. His visual acuity is 6/12 and does not improve with a pinhole. On examination, the anterior chamber is deep and PCI is well centered in the capsular bag. Dilated fundus exam reveals clear media and optic nerve with a curve to disc ratio 0.4. A few peripheral microaneurysm and dial of foveal reflex দেখা যাবে, and the rest of the fundus exam is unremarkable. কী হতে পারে? would be which test would be of less benefit? Gonioscopy least helpful, কারণ এখানে কী পোস্টার ক্যাপসুল অপাসিফিকেশনের জন্য হতে পারে। গনিওস্কোপি করে কোনো লাভ নেই। ক্রস অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করতে পারি, ওসিটি করতে পারি, অ্যামসিলারিড করতে পারি, ঠিক আছে। এই ছবিটা কিসের ছবি? এটা হচ্ছে কিলম্যান মাল্টিপ্লেক্স অ্যান্টিরিয়র চেম্বার IOL এর ছবি। তারপরের ছবিটা কিসের ছবি? আইরিশ ক্ল লেন্সের ছবি। তারপরের ছবিটা কিসের ছবি? মডিফাই সি লুপ পস্টেরিয়র চেম্বার IOL এর ছবি। তারপরের ছবিটা হচ্ছে টোরিক IOL এর ছবি। স্পন্টেনিয়াস অ্যাবজর্পশন অফ লেন্স ম্যাটেরিয়াল কোন ডিজে দেখা যায়? হ্যালারম্যান স্টিভ সিনড্রোম। এটা প্রোটিন ডিফেক্ট থেকে কানেক্সিন 43। ocular features কি? মাইক্রোপথ্যালমাস, spontaneous resolving cataracts, macular pigment changes, coarse disease. Systemic features like facial malformation, hypoplastic mandible, short stature, and skin atrophy.